இங்கே மழை பெஞ்சா சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள் ஒரு கூலி தொழில் செஞ்சு சாப்பிட்றோம். அதுவும் கூட வழி இல்லாமல் இருக்குது. இந்த மழைனால எங்கிட்ட போகிறதுக்கு வரல. பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒழுங்கான இடங்கள் இல்லை. இனி இந்த வீட்டுங்களுக்கு நாங்கள் காசு கட்டணும் 1,20,000 அது கூட எங்களுக்கு கட்ட முடியாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த வீடெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுண்டா மழை வந்தால் இந்த செவுத்தாலையெல்லாம் உள்ளுக்கு தண்ணி வருது. எல்லாம் நோமலாக தான் கட்டி தந்திருக்காங்க, உடையுது. இந்த ஜன்னல் கதவெல்லாம் உடஞ்சி தான் இருக்குது. நீங்கள் கரண்ட் இல்லை. இப்படி வெள்ளாமல் வெட்டினா யானை பிரச்சனை. நீ அதால் எங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்கிறதுக்கு வழி இல்லை. அவங்களுக்கு கடவுளால் அவங்களுக்கு அருள் இருந்தால் எங்களுக்கு அந்த உதவியை செய்ய தானே. She shared her story during the Gum at the Door-to-Door program in the Sirivallipuram village of Tirukkovil, Ampara. Her story reflects the struggles of 25 families living in this village. Although the government built houses for them in 2015, the poor construction quality is evident. On rainy days, water leaks inside the houses and there is no electricity. Despite these conditions, the residents have to pay 5,000 rupees monthly rent to the government. Gum at the Door to Door.